హే గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? గైస్, ఈరోజు ఈ ఓల్డ్ ల్యాంప్ని రిపేర్ చేద్దాం. లేదురా, మన వీడియో చూసి సబ్స్క్రైబర్ పంపించారు. ఈ లైట్ లో బ్యాటరీ డెడ్ అయిపోయింది, బ్యాటరీ మార్చాలి. సో గైస్, ఓపెన్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం దీని ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. ఏం లేదురా, బ్యాటరీకి ఛార్జింగ్ చేయాలంటే డీసీ వోల్ట్ ఉండాలా. అదే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే డీసీని ఏసీ మారుతుంది, ఏసీని డీసీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అందుకే దానికి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని పేరు వచ్చింది. సో గైస్, అసలుకి ఈ బోర్డు పనిచేస్తుందో లేదా మనం మల్టీమీటర్లో చెక్ చేసేద్దాం. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా చెక్ చేద్దాం, అసలు ఇది పనిచేస్తుందో లేదో ఒకసారి. సో గైస్, మీరు చూడొచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి మదర్ బోర్డ్ చెక్ చేద్దాం. సో గైస్, మదర్ బోర్డ్ కూడా పనిచేస్తుంది. మీరు చూడవచ్చు, అక్కడ మల్టీమీటర్లో రేటింగ్ చూపిస్తుంది. సో గైస్, ఈ ల్యాంప్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. మనం బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేద్దాం, పనిచేస్తుందో లేదో. దానికంటే ముందు మనం సర్క్యూట్ బోర్డ్కి వైరింగ్ చేద్దాం. సో గైస్, వైరింగ్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం దీనికి బ్యాటరీ సెలెక్ట్ చేద్దాం. గైస్, ఈ బ్యాటరీ వచ్చి 3.7 వోల్ట్ బ్యాటరీ అనమాట. 4 పీసెస్ తీసుకున్నాను.
గైస్ మల్టీమీటర్లో చెక్ చేద్దాం ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుందో. గైస్ మీరు చూడవచ్చు 12.59 వోల్టేజ్ వస్తుంది. మనకి ఈ వోల్టేజ్ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ బ్యాటరీ ఆ ల్యాంప్లో ఫిక్స్ చేసేద్దాం. ఆల్రైట్ గైస్ బ్యాటరీ ఫిక్స్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం పనిచేస్తుందో లేదో. సో గైస్ మనం ఈ ట్యూబ్ లైట్ కూడా ఫిక్స్ చేసేద్దాం. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం పనిచేస్తుందో లేదో. గైస్ మీరు చూడవచ్చు ట్యూబ్ లైట్ అయితే వెలుగుతుంది. గైస్ ఈ ల్యాంప్ వచ్చి చాలా ఓల్డ్ అనమాట, అందుకే దీనికి హై పవర్ కెపాసిటీ ఉంది. సో గైస్ దీన్ని అవుట్డోర్లో కూడా టెస్ట్ చేద్దాం. దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఇస్తుందో చూద్దాం. ఆల్రైట్ గైస్ మీరు చూడొచ్చు లైట్ అయితే చాలా బాగా గ్లో అవుతుంది. సో గైస్ ఈ వీడియో అంతే గైస్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.